Does prolonged use of cardipirin over 10 years have negative side effect? So aspirin, okay, aspirin is used as a antiplatelet agent, and studies have shown that if you've proven coronary artery disease or stroke, yeah, it can play a role to prevent this. Side effects of these medications are, of course, an increased risk of bleeding and ulcers. So many people, they will, so about 25% of the people taking aspirin can get stomach issues, gastritis, and a small percentage of that can even get a stomach bleed. But if you take it for 10 years already and you don't have any problems, you already selected yourself out. Yeah. So then the question, of course, in the past, we were quite free in giving aspirin as a preventive measure. But if you don't have any, but now the study shows for primary prevention, if you don't have any evidence of heart disease or stroke and you're not on a high risk group, I don't think you shouldn't take aspirin. Yeah. Only when you have risk factors and you have proven coronary artery disease or you had a stroke or blockage, you should take aspirin. Oke, jadi ini teman-teman saya bantu terjemahkan secara singkat. Ada pertanyaan tadi bahwa pemakaian cardipirin atau yang sering dikenal dengan aspirin dalam jangka panjang, asumsi 10 tahun, apakah akan membawa efek samping yang buruk? Nah, Dr. Lim tadi menjelaskan bahwa sebenarnya efek samping dari aspirin itu cukup sederhana. Yang pertama-tama adalah penyakit mah, jadi kita merasa perutnya nggak enak. Atau yang kedua itu adanya asam lambung yang tinggi, dan juga ada ulcer kayak jerawat ya, kayak benjolan kecil di lambung. Tapi kalau kita udah pakai 10 tahun dan kita nggak ada keluhan sama sekali tentang hal yang sebutan tadi, berarti kita harus sudah merasa itu aman. Karena kalau memang sudah ada dari awal sudah ada efek samping ini. Tapi tadi Dr. Lim menambahkan bahwa ketika kita itu mengkonsumsi aspirin atau cardipirin ini, kita harus tanya diri kita sendiri, apakah kita benar-benar membutuhkan obat ini? Dr. Lim bilang kalau kita nggak ada sumbatan, hasil scan kita nggak ada sumbatan, dan kita nggak ada potensi untuk dapat stroke, atau kita ada potensi akan tersumbat lebih banyak lagi, sebaiknya kita tidak mengkonsumsi obat-obatan seperti ini. Jadi Dr. Lim sampaikan seperti itu. Jadi, MVP. No, a mitral valve collapse is basically, it's a condition which you don't get. It's not an infection. So the mitral valve is the valve in the heart at the left side between the left atrium, which is a small chamber, and the left ventricle, which is the big chamber. And about 1% of the population has a mitral valve collapse, but a small percentage have what we call a pathological mitral valve collapse, yeah? Meaning one which can cause severe leakage. It's not something you get during a pandemic. You're not at risk, yeah? And let's say a mitral valve collapse by itself also doesn't increase your risk of having a serious form of COVID-19, yeah? Oke, jadi saya jelaskan teman-teman sedikit, itu ada pertanyaan tentang apakah selama pandemi COVID-19 ini kita akan bisa terjangkit penyakit MVP atau yang dikenal gangguan katup jantung. Ya, jadi dijelaskan oleh Dr. Lim, gangguan katup jantung itu sebenarnya kalau kita perhatikan di populasi kita hari ini tuh kurang lebih 1% tuh biasanya ada gangguan. Tapi memang karena gangguannya sangat rendah, jadi ya nggak apa-apa. Dan ini tidak ada hubungannya. Dengan adanya COVID-19 ini kita jadi dapat penyakit MVP ini, gangguan katup jantung ini tidak ada hubungannya. Tapi kalau memang ada gangguan ya dicek aja. Tapi nggak ada relasi khusus antara COVID-19 dengan MVP gitu. Yes, as long as okay. This is a good question. Okay, in people who had stents over the whole length of the artery, meaning the whole artery is covered with stents, we have a problem where to put the bypass. Yeah. So there was a time that interventional cardiologists were so aggressive that they
stent the whole artery. Yeah. And then, of course, the surgeon has problems. But a good interventional cardiologist, number one, if the heart is diffusely diseased, meaning the arteries are diffusely diseased, there's no point to stent the whole artery because you get in problems later. Meaning these patients better go for bypass surgery. Yeah. Unless over time you get multiple stents, yeah, and then you might create a problem. If I stent, I'm quite selective in what I stent, meaning I don't stent the whole artery. I always make sure that there's enough place to place a stent, to place a bypass. Oke, jadi ini ada pertanyaan, apa seorang pasien itu ketika sudah dipasang ring, apakah bisa melanjutkan dengan operasi bypass? Dr. Lim menjelaskan ada dua kondisi. Yang pertama adalah ketika seseorang tersebut dipasang ringnya tuh banyak dari atas sampai ujung bawah dari arterinya. Ya, itu kata Dr. Lim memang agak susah. Nanti dilihat case by case-nya dulu karena dia nggak tahu akan menempelkan bypass-nya di sebelah mana. Tapi menurut Dr. Lim sebelum kita ngomong bypass, sebaiknya kita cek dulu apakah memang kalau sudah dipasang ring ini orang tersebut masih mempunyai resiko jangka panjang untuk terkena serangan jantung atau gangguan jantung yang lain. Kalau tidak, ya sebenarnya nggak perlu dilakukan. Tapi kalau yang terpenting adalah dokter itu menentukan di mana dia akan menempelkan bypass tersebut, bagian mana yang akan di-bypass. Jadi jawabannya bisa, tapi dengan kondisi tertentu nanti dokter yang akan menjelaskan ini mungkin atau tidak mungkin. Seperti ini. So that was the whole argument to develop what we call biodegradable stents, meaning stents which gets dissolved after 3-4 years. The problem though about biodegradable stents is that the material which they're made of, which is polylactic acid, it causes an inflammatory reaction in the wall of the artery. And my research was in polymers. I developed polymers and coated stents and put them in pigs. And when we dissect the heart of the pigs, we saw that there's an inflammatory reaction. So that's why when the biodegradable stents came on the market, I've never put one in because I knew what was going to happen. And in the beginning, these biodegradable stents were pushed very aggressively, meaning cardiologists often got incentivized to put them in, but we didn't know any long-term results. And after 4-5 years of experience with biodegradable stents, the studies came out that the risk of heart attacks was much higher. We also saw inflammatory reactions of the arteries, where you get widening of the arteries, what we call aneurysms, yeah, and weakening. So when these data came out, at least the biodegradable stents were banned, meaning in most countries, not all countries, in some countries they still use them, it's forbidden to use these stents because your mortality rate is high. It's still a potential, it still has potential because they're busy now with trying to change the polymer, which doesn't cause a inflammatory reaction. But
the thought behind biodegradable stents is good because if the stent is dissolved, you still have the possibility, if you have this diffuse disease, to do bypass surgery. Oke, jadi saya terjemahin dikit. Ini tadi Dr. Lim menambahkan jawaban dia tentang yang apakah setelah dipasang ring masih bisa dipasang bypass. Jadi Dr. Lim menjelaskan itu banyak dokter yang menyarankan untuk menggunakan sebuah ring yang bisa hancur sendiri dan menjadi pembuluh darah. Kalau nggak salah, kalau saya singkat namanya biostent waktu itu. Dr. Lim, is the call is the stent is biostent, right? Am I right? We call it BVS, so BVS. biodegradable scaffold, but it's forbidden now, huh? Okay. And if a cardiologist advises you to put it in, don't do it because your risk of a heart attack is 3 times as high. Oke, jadi saya dulu memang banyak sekali sih pasien ya, jadi disarankan, dulu kan ada ring namanya DES, ada yang baru namanya BVS. BVS ini dipercaya bisa larut bersama dengan pembuluh darah, jadi dia jadi satu dengan pembuluh darah dari jantung. Nah, diharapkan dengan adanya satu ini kan bypass masih dipasang, tapi Dr. Lim menyarankan bahwa setelah penelitian beliau itu meneliti ring ini selama 4 tahun terakhir ini, dan temukan karena bahan dasarnya itu polimer atau polyester gitu, menyebabkan pembuluh ini untuk bisa inflamasi atau membengkak. Jadi kalau bahasa kita sehari-hari seperti aneurisma, jadi membahayakan. Jadi disarankan saat ini tidak memakai stent BVS ini, dan di beberapa negara sudah dilarang sebenarnya. Jadi Dr. Lim sampai saat ini dia nggak pernah pakai. Walaupun waktu zaman dulu itu banyak ahli jantung yang berlomba-lomba memakai BVS ini karena mungkin ada berapa insentif lah dari pabriknya untuk mempromosikan BVS. Tapi Dr. Lim tidak pernah ikut mempromosikan karena dia masih khawatir efek sampingnya. Waktu itu dia melakukan penelitian dan memang terbukti setelah dia meneliti selama 3-4 tahun ke belakang, masih ke depan setelah dipasang stent itu ada resiko pasien untuk mendapatkan pembengkakan di pembuluh darah. Jadi sangat berbahaya sekali seperti itu. Is have a side effect? Yeah, it's the same as aspirin, as the salicylic acid. So it's you can get stomach problems, I mean gastritis, ulcers, and of course it's easier to bleed. Oke, jadi asam salicylic. But if you have proven coronary artery disease or proven stroke, and you don't have any stomach issues, I would just take it. Huh? Okay. But as primary prevention, if you're not at high risk, I wouldn't take it. Oke, jadi ini ada pertanyaan apakah asam salicylic itu mempunyai efek sampingan, dan jawaban Dr. Lim, ya punya efek sampingan sama dengan aspirin tadi, bahwa efeknya akan membuat asam lambung naik dan juga gangguan pada lambung lainnya seperti ulcer. Tapi kalau memang kita ada diagnosa bahwa kita tuh mempunyai kemungkinan untuk sumbatan atau kita memang ada kemungkinan untuk stroke, obat ini memang harus diminum. Jadi kalau memang sakit ya diminum. Tapi kalau kita nggak ada indikasi untuk mempunyai sakit jantung atau sumbatan, ya jangan minum obat ini karena ada efek sampingnya. Tapi kalau kita minum dan nggak ada efek sampingnya, ya udah diminum nggak apa-apa. Seperti itu. Oke, coba saya baca pertanyaan selanjutnya. Yeah. So Dr. Lim, just now the one that asking for the MVP, she asking if she's now having this MVP condition, and during this pandemic period, will she be in the higher risk or anything? No. Now the question is how severe is the leakage of
of her valve? Does she have a lot of leakage? Jadi Ibu tadi kan ada tanya, dijawab sama Dr. Lim, apakah ini ada kemungkinan ketika orang itu mempunyai gangguan katup jantung, mempunyai resiko lebih tinggi untuk terkena COVID? Jawabannya Dr. Lim tidak. Tapi Dr. Lim juga tanya, seberapa parah sih bocornya jantungnya? Apakah mungkin Ibu bisa menjelaskan? Mic-nya bisa nyalakan mungkin. Seberapa parah saat ini bocor jantungnya, katupnya? Medium, Dr. Lim. Not an increased risk, huh? It's a structural abnormality. Jadi menurut Dr. Lim itu ada sebuah perbedaan dalam struktur jantung, tapi nggak apa-apa sih. Jadi tidak meningkatkan kemungkinan kita untuk dapatkan COVID lebih tinggi. Okay, I read the next question. So just now the MVP, the lady also asking, because of the clap cannot close properly. Do you think it's causing the bacteria or infection to go inside the heart? No. Let's say in the past, the advice was given whenever you have a mitral valve collapse, people who underwent dental treatment or procedures had to take antibiotics 1 hour before. That was the advice, but they did analysis of all these patients taking antibiotics when they have dental treatment or have a procedure, and they compare them to people taking antibiotics and people not taking antibiotics. And by giving antibiotics, it didn't decrease the risk of an infection of the heart. So basically now the advice is you don't need to give anything. Okay. However, people with artificial valves, we still advise patients when they go for dental treatments or get procedures to take antibiotics because they are at an increased risk of getting an infection, but not mitral valve collapse. I think this whole thing about mitral valve collapse, number one, often mitral valve collapse is mild with either no leakage or trivial leakage or mild leakage. And often patients are misinformed. They are told, you have this mitral valve collapse and you better come for follow-up every 3 months or 6 months. And you have to ask your question, why do I need to see the doctor every 3 or 6 months and do an echo each time? Because how serious is a mitral valve collapse? Actually, a mitral valve collapse, when it's just based on echo and it's minor, it's nothing serious. You can lead a normal life, you can exercise. But a small percentage of the mitral valves look pathological, meaning they're thickened. The mitral valve looks like a parachute with cords. And the valve itself can be thickened, and we call it myxomatous. The cords of this valve, of the parachute, are longed, and there's a lot of leakage. Now, these are the pathological mitral valves. Those you need to follow up because a small percentage can get worse because the cords can rupture and cause severe leakage for which you need surgery. But the majority of the mitral valves are just mild, and you don't need to see a cardiologist regularly because it's still gonna look the same after 1 year, after 5 years, after 10 years. Oke, jadi ini Dr. Lim, tadi ada pertanyaan bagus, tadi saya terjemahkan dikit buat teman-teman semua, bahwa dengan kondisinya ada gangguan katup jantung, jadi katup jantung bisa menutup dengan sempurna, apakah membuat kemungkinan adanya bakteri atau virus bisa masuk ke tubuh kita lebih mudah? Dijawab Dr. Lim, tidak ada berhubungan. Dan waktu Dr. Lim juga menjelaskan bahwa banyak dari kita yang mempunyai kondisi MVP ini atau gangguan katup ini, ketika kita ke dokter gigi pun kita harus mengkonsumsi antibiotik. Dan kita harus ketemu dokter katup kita selama 3 bulan, 6 bulan ke depan. Dr. Lim bilang, sebenarnya itu tidak perlu, karena kalau kita ngecek 3 bulan pun, 6 bulan pun, hasilnya bakal sama. Even 1 tahun pun hasilnya bakal seperti itu, karena itu kondisi yang normal.
Kalau kondisi gangguan jantung tuh 90% kemungkinan adalah kondisinya tuh masih baik dan normal. Tapi ada kondisi tertentu dari katup jantung ini yang mungkin membutuhkan perhatian. Tapi itu kondisinya hanya sebagian persentase kecil aja gitu. Jadi Bapak Ibu selama memeriksakan kalau memang kondisinya tidak berbahaya, sebenarnya sih tidak perlu terlalu worry, khawatir tentang hari ini, karena memang ya itu keadaannya normal. Apakah antibiotik itu perlu diminum? Nah, tadi Dr. Lim menjelaskan bahwa ada penelitian bahwa orang dengan MVP atau dengan gangguan katup jantung ketika dokter gigi minum antibiotik dan orang yang dengan MVP dokter gigi tidak minum dengan antibiotik tidak ada bedanya. Jadi kemungkinan resiko untuk mendapatkan infeksi tetap sama. Jadi jawabannya seperti itu. Well, first of all, this is a question which you need to analyze. If you, let's say, if number one, do you have symptoms or not? If extra heartbeats are discovered on an ECG, and these are just a few extra heartbeats, you have to exclude the following. What I do as a cardiologist. Yeah. If the patient is of an age that he could have coronary artery disease, I will try to exclude coronary artery disease, yeah, by doing a treadmill test and see if there are more extra heartbeats. Sometimes I even go to a CT scan if they're in a high risk group. I do a 2D echo of the heart to look if the ventricle is functioning, meaning if it's not a weak heart, because you can get a lot of extra heartbeats when you have a weak heart, if there are any valve abnormalities. I do a 24-hour ECG, number one, to see how many extra heartbeats one gets in over 24 hours. Let's say somebody gets more than 20,000 extra heartbeats over 24 hours, it potentially can damage the heart. Your heart can become weaker. If a patient is symptomatic of extra heartbeats, you may need to treat it medically or even with a procedure. So let's say, are extra heartbeats, are they dangerous? I only can answer after I've excluded coronary artery disease, any history of sudden death in the family. I have to exclude that there's no disease of the heart muscle or valves. And if on the 24-hour Holter, meaning where we monitor a patient for 24 hours, we also look for other type of rhythm problems. If it's just extra heartbeats, it's quite innocent. If they don't have symptoms, we don't need to give medication. If they do have symptoms, meaning they feel the extra heartbeats all the time, often with just a small dose of a beta blocker, which is a fairly innocent medication, we can get rid of the symptoms. If a patient has more, meaning not just extra heartbeats, but other rhythm problems like a ventricular tachycardia, or meaning a very fast rhythm, then you have a problem. So it all depends. It all depends if it's just an innocent extra heartbeat or more extensive. Oke, jadi pertanyaan ini saya rangkum dan terjemahkan sedikit. Ada pertanyaan, apakah detak jantung yang ekstra itu berbahaya atau ekstra heartbeat itu berbahaya. Jadi kalau kita detak itu kan dek seperti itu, tapi ada dedek kadang ada lompat, misalnya lompat jantung. Itu apakah berbahaya? Dokter menjawab bahwa itu tergantung dari gejala dan rasa yang kita alami itu apa. Kalau yang kita dokter mau cek dulu faktor risiko itu apakah ada. Faktor risiko seperti misalnya kita ada di keluarga itu sejarah bahwa satu keluarga kita ada yang kena serangan jantung dan meninggal. Apakah ada? Kedua, apakah kita tuh ada sumbatan? Ketiga, kita harus cek juga ataukah kita tuh ada otot-otot jantung yang lemah. Yang keempat, kita mungkin akan pasang alat Holter juga. Tapi dokter Lim juga tanya di sebelum itu kita deteksinya extra heartbeat ini metodenya apa? Kalau hanya metodenya gara-gara EKG, ya kita ngecek lanjutan kalau memang rasanya nggak enak banget dengan cara mungkin di CT scan, atau mungkin kalau usianya udah agak tua dan ada faktor resiko, mungkin beliau menyarankan untuk treadmill.
Di TRPL akan kelihatan apakah ada faktor penyumbatan di sini. Ada faktor penyumbatan, ada gangguan yang lain, maka dibutuhkan pengobatan. Tapi kalau untuk yang orang normal, extra heartbeat itu sebenarnya normal. Kecuali kalau yang tadi Dr. Lim menjelaskan suatu kondisi extra heartbeat-nya itu sangat tinggi sekali. Dalam satu menit mungkin 20.000 ekstra atau gimana, katanya jantungnya bisa nggak kuat dan jebol. Tapi kalau kondisinya cuma ekstra sedikit, nggak apa-apa, diemin aja. Kalau memang mengganggu sekali, ya nanti minum obat yang sangat ringan sekali dosisnya. Nanti dengan minum obat itu dipercaya akan menghilangkan penyakit ini. Tapi memang sebaiknya dicek dulu ke dokter. Dokter juga nyarankan akan ngecek dulu faktor resikonya mau di-exclude dulu, mau dihilangkan dulu. Kalau udah ada faktor resiko, ya udah nggak usah diminum obatnya. Tapi kalau ada faktor resiko, ya dites lanjutan. Seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.